네, 반갑습니다. 이렇게 저 방으로 많이 안 가시고 여기 많이 남아주셔서 우리 감사합니다. 우리 지금은 The Place of Naver in the Korean Spiritual Formation 주제를 가지고요. 한국 영성 형성에서 이웃의 자리에서 우리 김혜녹 교수님께서는 선교적 교회를 위한 영성 형성 강의해 주시고요. 영어로는 Spirituality Formation for the Missional Churches고요. 그다음에 다니엘 리 교수님께서는 한국계 미국인에서 있어서 안식일의 하나님과 하나님 나라의 정의, so Sabbath, God and Kingdom Justice in Korean America. 예, 그렇게 주제를 가지고 강의를 해 주시겠습니다. 우리 김혜녹 교수님 강사 소개가 필요한가요? 우리 너무 잘 알고 있고 우리 여기 풀러신학대학원에서 지금 한국학부의 DGL하고 PhD 프로그램 디렉터로 계시고요. 그다음에 그 선교학회 American Society of Missiology에서 보드 멤버로 오랫동안 활동하셔서 우리 한국 학자들이 거기에서 많은 연구 논문을 발표할 수 있게 그런 역할도 해주시고 귀한 역할을 많이 해주시는 귀한 선교학자이십니다. 그래서 우리 김혜녹 교수님의 발제를 먼저 들으시고요. 그 다음에 우리 다니엘 리 교수님은 제가 교수님의 정확한 그 명칭을 적어놨는데 네. 우리 다니엘 리 교수님은 Academic Dean for the Center for Asian American Theology and Ministry. 그다음에 그 Theology and Asian American Assistant Professor로 지금 풀러에서 활동하고 계신데 저는 오늘 처음 뵀는데 사실 제가 우리 그 다니엘 리 교수님의 광팬이에요. 어떻게 광팬이 됐냐면은 이번 이거 발제하는데 계시다 그러셔서 설치했다가 그 딴 데서 발제하신 그 내용을 들어보았는데 저한테는 아이 오프닝 익스피리언스였어요. 정말로 너무 귀한 내용을 해주셔서 제가 오늘 굉장히 개인적으로 기대를 많이 걸고 왔고 오늘 이렇게 파워포인트 프레젠테이션 이렇게 보니까 저렇게 구체적으로 하실 수 있구나. 그 가지고 계신 프레임워크를 이렇게 쓰시는구나. 그런 면에서 굉장히 기대를 가지고 지금 왔습니다. 그래서 우리 두 분 강의를 듣고 그다음에 Q&A 세션을 하도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 오늘 제목 부제를 이렇게 나눴습니다. 월요일 아침에 회사 앞에서 만난 선한 사마리아인, 도시형 그룹에서의 선한 이웃됨이라는 제목으로 나누도록 하겠습니다. 내 생각에는 이 세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐? 이르되 자비를 베푸는 자이니이다. 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라. 아마 우리가 우리가 우리 비잉에 대해서 이야기할 때 가장 많이 언급되는 선한 이웃에 대한 개념들입니다. 들어가겠습니다. 만약 선한 사마리아인이 월요일 아침에 내 사무실의 주차장에서 쓰러진 한 사람을 부축하고 있다면 그 쓰러졌던 사람은 누구일까? 누가복음에서 예수님이 얘기해 주신 선한 사마리아인의 예화에 비추어 보자면 그 쓰러진 사람은 다쳐서 피를 흘리거나 아니면 노숙자처럼 도움이 간절한 사람일 것이다. 웹사이트에 떠도는 그림 파일 중에는 종종 현대사회의 선한 사마리아인이 등장하는데 여기에도 역시 다쳤거나 불쌍한 사람이 등장한다. 그런데 과연 성경의 강도 만난 자는 그 전날에도 그렇게 불행하고 약한 자였을까? 당시 여리고로 가는 길은 아무나 다닐 수 있는 길이 아니었다. 길이 워낙 험하여서 지나가는데 상당한 체력도 필요하고 또 강도나 들짐승들의 잦은 출몰로 보통 담력이 있지 않으면 시도하지 못할 만한 길이었다. 이런 길은 보통 원거리를 왕복하는 상인이나 공무집행하는 공무원들처럼 성공에 대한 열정도 많고 신분과 지위가 뚜렷한 사람들이 다니는 길이었다.
강도 만난 자 역시 불과 몇 시간 전만 해도 틀림없이 건장하고 멀쩡하지 않았으면 이곳에 발을 들일 수가 없었던 사람이었던 것이다. 오늘날로 말하면 그는 방금 전까지만 해도 건강하고 성공을 위해서 새벽부터 밤까지 일을 멈추지 않고 퇴근 후에도 규칙적으로 운동하고 주말에도 온라인으로 석사 과정을 할 정도로 열심과 성실한 사람이었던 것이다. 계획대로 살고 성취를 이뤄냈던 그에게 갑자기 날아든 강도의 칼날은 그동안 그가 노력하고 이룬 모든 것을 한순간에 무너뜨릴 만한 엄청난 재앙이었다. 본문에서 가서 너도 이와 같이 하라는 예수님의 말씀을 오늘 우리는 이 본문은 가서 너도 이와 같이 하라는 예수님의 말씀을 순종하기 위한 연구이다. 이를 위해 먼저 이 논문은 커뮤니티 이론과 소셜 네트워크 이론과 그리고 동질 집단의 원리들 그리고 도시 인류학에서 나온 이론들을 사용할 것입니다. 그리고 이 네 가지 이론들은 우리가 무엇을 발견할 것이냐면 새롭게 등장하는 이웃이 누구인가 오늘날, 두 번째는 이 도시가 갖고 있는 그룹들의 특징, 그룹들이 갖고 있는 성격이 어떤 성격을 갖고 있는가, 세 번째는 같은 시간대, 같은 유사한 시간대와 유사한 공간에서 이 주는 의미가 무엇인가를, 전부 도시학적인 이야기죠,를 통해서 결국은 우리가 뭐냐면 나의 장소에서 선한 이웃됨이란 무엇인가를 찾아내려고 하는 그 노력이겠습니다. 그래서 우리가 이 결과적으로 새로운 이웃의 등장에 대해서 한번 보도록 하겠습니다. 새로운 이웃은 the new network, 새로운 네트워크가 새로운 이웃을 만든다는 그런 개념으로 보려고 합니다. 누가복음 10장에 등장한 율법사는 예수님께 누가 우리의 이웃인지를 물었다. 사실 율법사가 그것을 모를 리는 없었다. 그에게 이웃이란 혈통적으로 당연히 유대인이면서 또 율법을 잘 지켜서 사랑받을 만한 가치가 있는 사람이어야 했다. 하지만 예수님은 누가 이웃인지가 아니라 어떤 사람이 참된 이웃이 될 수 있는지를 대답하셨다. 처음에 무엇을 해야 영생을 얻을지로 시작한 그들의 대화는 이웃을 내 자신과 같이 사랑함으로 옮겨갔고 마지막에는 나는 어떠한 이웃이 되어야겠는가로 발전을 했다. 이 둘의 대화는 이웃됨의 개념을 정리하는 것이 아니라 참된 영성에 관한 것임을 알 수가 있다. 즉 이웃에 대한 자세는 그 사람의 영적 생활이 어떠함을 보여주는 하나의 표지인 것이다. 우리가 지금 한국 교회가 영성이 굉장히 그 교회 프로그램 위주의 포커스로 있던 것에 대해서 예수님이 봤을 때 영성이란 무엇인가를 이제 대조해서 보도록 하겠습니다. 이를 위해서 커뮤니티 이론에서 소셜 네트워크 이론까지 한번 나눠 보도록 하겠습니다. 사람들은 이웃이라는 단어 안에는 낭만적인 느낌을 두고 또 과거 오랜 시간을 정겹게 보내왔던 좋은 사람들을 떠올리게 만든다. 어른들은 담 너머로 일상을 나누고 아이들은 옆집에서 아무 부담 없이 밥을 얻어먹던 그런 이웃관계는 지금도 우리를 향수에 젖게 만든다. 그런데 그러한 이웃은 오늘 현대인들에게도 남아있는 것일까? 지난 1년 동안 옆집의 초인종을 거의 누를 일이 없었던 현대인들에게 이웃은 어디를 가버린 것일까? 그렇다면 담 너머로 얘기를 나누고 동네에 초대할 수 있는 사람이 없다면 그 사람은 이웃마저 없는 것일까? 이러한 당혹스러운 질문을 하고 또 자비를 베풀 선한 이웃이 되라시는 주님의 뜻을 현대사회에서도 실현하기 위해서 먼저 우리들의 이웃이 어디 있는지를 논의하도록 하겠다. 알고 있다는 사람들 가운데에는 그저 조금 아는 사람에서 시작하여서 깊은 신뢰관계와 빈번한 교류를 갖는 관계까지 그 관계의 정도는 대단히 다양하다. 도시사회학자 클라우드 피셔는 단순히 거리적으로만 가까운 곳에 사는 사람들을 마주친 이웃, just neighbor라고 이름을 하였는데 사실 우리가 알고 있는 사람들의 대부분은 거의 마주친 이웃 정도에 해당한다. 하지만 그 마주친 이웃의 수준을 넘어 그 관계가 빈번하고 정보나 재화의 왕래가 의미가 있을 정도로 많은 사람들이 있다. 주로 이러한 관계에는 신뢰가 많이 쌓여 있고 접촉 빈도가 많으며
서로에게 기대하는 것과 기능이 일정 이상이 되는 사람들을 마주친 사람들의 수준을 넘어서 회사, 교회, 탁구팀 동료 같이 활동도 많고 목표나 소속과 규칙을 공유하는 커뮤니티를 형성하는 이웃들이다. 이 커뮤니티란 관계망의 밀도가 높은 관계망이어서 우리라는 그룹의 안과 밖의 구분이 가능한 하나의 단위인 것이다. 사람이 생존하고 사회생활을 하기 위해서는 적어도 세 가지 그룹이 있어야 한다. 첫째는 생계와 경제생활을 하는 그룹. 현대인에게 있어 경제활동 그룹이란 단순히 재정적 수입원을 넘어 그 사람의 정체성, 신분, 우선순위, 관심사 등 모든 면을 정해주는 강력한 네트워크이다. 그 다음으로는 교회나 학부형 모임, 향후회, 탁구팀 같은 같이 개인의 사회활동이나 관심사를 실현할 수 있는 그룹이다. 셋째 그룹은 현대인은 인종, 성별, 계층, 거주지 등 자신의 배경이나 신분이 만들어주는 그룹에 속해 있다. 이 배경별 그룹은 평소에 어떤 특정한 활동을 하는 것은 아니지만 사람들은 이미 자신의 배경에 어떠함에 따라 어떻게 처신할 줄을 알고 또 사회 역시 어떻게 대해야 할지를 알고 있다. 커뮤니티는 인류가 시작했을 때부터 있어 왔지만 이 커뮤니티를 학문적으로 연구한 것은 근대에 들어서 사회학이 발달하면서이다. 근대 사회학의 태동의 선교자 중에 하나인 페르난도 튜니스는 1871년 사람들의 집단을 그 성격에 따라 게마인샤프트와 게셜샤프트로 분류했다. 여기서 게마인샤프트란 공동의 선, 공동의 이익, 공동의 목적을 위해 살아있는 유기적인 조직을 말하고 게셜샤프트란 그 대조적으로 기계적인 집합체요, 목적이 중심된 인공적인 협회를 말한다고 했다. 이 이분법적 개념은 그 뒤로도 커뮤니티 연구에 흔들리지 않는 기초를 제공해왔다. 미국에서는 2차 대전이 발발하기 전 시카고 학파가 중심이 되어서 도시사회학과 도시인류학 연구를 발전시켰는데 이들 학문의 등장은 전통적인 커뮤니티 이론에 영향을 주었다. 결과 학자들은 커뮤니티를 해석하는 관점을 그 내부의 성격이 어떠한가에서부터 사회지리학적인 관점으로 바꿔나갔다. 즉 커뮤니티란 자연스러운 교류와 빈번한 거래가 가능할 만큼 지리적으로 가까이 사는 사람들이라는 것이다. 나중 이 사회지리적 개념으로서의 커뮤니티 개념은 튜니스의 분류법에 영향을 받아 사람들이 사회를 도시공동체와 농촌공동체로 나눠서 비교하는 또 다른 이분법적인 연구로 발전을 하였다. 하지만 이런 이분법적 접근은 두 공동체 사이의 차이를 과장되게 나누는 양극화 모델, Bipolar Moralistic Model을 탄생시켰다. 그 결과 사람들은 농촌 사회에 대한 비현실적인 향수와 낭만감을 가졌고 도시에 대해서는 비인간적인 환경과 경쟁과 대량 소모로 인한 파괴성을 극대화하는 것으로 보게 만들었다. 아마 우리도 대부분 그런 생각을 많이 하잖아요. 농촌은 향수가 있고 도시는 비인간적이고. 나중 도시학은 생태학적 영향을 흡수한 후 도시 생태학으로 발전을 하였다. 이 도시 생태학의 영향은 그동안 커뮤니티 이해에 근간을 제공하던 양극적 관점의 한계를 뛰어넘게 했을 뿐만 아니라 공동체를 하나의 유기적 단위와 상호 공존의 개념으로 인식할 수 있게 하였다. 특히 2차 대전 이후에 눈부시게 발전한 질적 조사 방법론 (Qualitative Research Methodology)에 힘입어 도시 생태학계에도 이른바 전후 세대 (Ecologist After War) 등이 등장했는데 이전에는 양적 조사를 통한 수집한 자료들은 커뮤니티들을 이분법적이고 단순하고 획일적으로 해석을 하게 만들었고 그 결과 사람들은 도시와 농촌을 공동체 간의 상이성을 과도하게 확대하는 결과를 초래했었다. 하지만 이 전후 세대의 생태학자들은 커뮤니티들마다 각각 다른 독특한 문화적인 요소들이 있다는 것에 주목하였다. 결과 모든 커뮤니티 안에는 자신만의 부조리함이나 파괴적인 면이 존재하고 동시에 그 해결책과 인간적인 미덕도 동시에 살아있어서 나름대로 선순환과 자생할 능력도 갖추었다는 점도 알 수 있게 되었다. 최근에 소셜 네트워크 이론이
이 커뮤니티 이론에 새로운 활력을 제공하였다. 소셜 네트워크에는 커뮤니티가 하나의 사람들 간의 연결체이기 때문에 굳이 특정한 시공간에 묶어 두어야 할 필요가 없어진 것이다. 이 소셜 네트워크의 관점은 커뮤니티를 이전보다 훨씬 더 입체적으로 이해할 수 있도록 만들었고 공동체에 대해서도 대단히 미시적인 접근이 가능해져서 심지어는 그 안에 개인들의 특징과 역동성까지도 설명이 가능하게 되었다. 그러니까 소셜 네트워크 이론이 나오면서 그 커뮤니티를 굉장히 입체적으로 보다 보니까 옛날에는 여기는 좋은데 저긴 나쁜데 이렇게 했던 것들이 이제 다 그렇게 들어가지 않고 미시적으로 들어가게 됐다는 그런 말이었습니다. 그 다음에 이제 이런 배경에 의해서 좀 더 보도록 하겠습니다. 얼반 그룹에 대해서 도시가 만드는 하나의 그룹들이죠. 사회학자인 레이첼 워런과 다니엘 워런은 이웃이라는 관계를 만들어내는데 에는 정체성, 교류, 연결 이 세 가지가 조건을 충족해야 된다고 말을 했습니다. 앞으로 뒤로 가면 여기 이렇게 세 가지를 말했습니다. 즉 사람들 사이에서 이웃관계가 만들어지기 위해서는 먼저 서로에 대한 정체성이 뚜렷해야 되고 상대방이 누구인지 애매하거나 나와 아무 관계가 없는 사람이라면 자연히 이웃으로 성립이 불가능하기 때문이죠. 둘째는 이웃과는 빈번하거나 규칙적으로 교류를 해서 의미 있는 분량의 정보나 감정, 재화 등을 주고받는 관계여야지 이웃이 되는 거죠. 세 번째는 이웃이란 서로 의미 있는 시간과 사건을 함께 할 수 있는 만큼 서로 연결이 돼 있어야지 이 이웃의 세 가지 조건을 성립할 수 있다고 말했습니다. 전통 사회에서 이웃의 관계는 이 세 가지 조건들을 자연스럽게 가져왔었습니다. 보통 이웃이란 걸어갈 수 있는 가까운 곳에 살면서 자연스럽게 사귀고 많은 시간을 함께 하는 사람들입니다. 전통 사회에서는 이웃이 단순히 한 가지 관계, 아이덴티티만으로 연결되는 것도 아니고 친인척 관계, 마을의 대소사를 운영하는 협업 관계, 위아래를 알아볼 수 있는 위계 관계 등이 함께 얽혀 있는 관계들입니다. 이들 이웃은 서로 친척이면서 서로 친구이면서 비즈니스 파트너이기 때문에 함께 농사도 짓고 온갖 마을 행사도 같이 해야 합니다. 그래도 인터랙션이 두 번째 조건을 바로 갖췄죠. 또 희노애락과 같이 중요하고 의미 있는 시간들을 함께 겪어오기 때문에 세 번째 링키지가 겪기 때문에 그들 간의 관계는 다중적이고 입체적이 될 수밖에 없다. 하지만 현대인들은 이런 전통적인 사회와 달리 서로 모르는 사람들이 같은 동네에 살고 관심은 경쟁에서 이기고 자신의 꿈과 실현을 성취하는 데 분주하다. 또한 자아 성취와 성공을 위해 도움을 줄 사람은 굳이 옆집 사람이어야 할 필요가 없기 때문에 옆집 사람들은 오히려 아까 말한 워런의 조건에 부합하지 못한다. 그렇다면 현대인에게는 이웃이 없는 것인가? 아니면 우리가 이웃이 없어졌다고 느끼는 것은 우리가 과거에 보았던 담장 넘어 살던 그 사람들이 안 보인다는 것인가? 그러면 현대인들에게 이 세 가지 조건을 충족하는 사람들은 누구일까? 예를 들어 취미생활로 주말마다 함께 사이클을 타는 사람, 같은 사무실에서 일하는 동료, 직장 동료, 같은 교회를 다니는 사람, 같은 지방 출신들로 구성된 향후의 회원들, 이런 사람들은 아파트 옆집 사람과는 비교할 수 없이 왕성한 만남을 갖는 이웃인 셈이다. 비록 지역적 거리는 떨어졌지만 우리는 어느새 이런 사회적 공감대와 개인적 관심사가 유사한 이들과 더불어 살아가는 중이다. 그러니까 이게 이웃이 가능한 건 이제 소셜 네트워크 개념을 넣으니까 공간이 멀리 떨어져도 이제 이웃이 돼버릴 수 있다는 그 이야기를 했습니다. 이처럼 새로운 모양의 소셜 네트워크는 현대인들에게 이웃의 개념도 새롭게 형성을 하게 만들었다. 과거의 커뮤니티란 사회 지리적인 관점 위주로 생각한다 할 때에 이웃이란 과연 당연히 같은 동네에서 사는 지리적인 이웃을 의미했다. 다시 클라우드 피셔의 표현을 들자면 전통 사회에서는 마주친 이웃이 바로 이웃인 것이었다. 지금도 적지 않은 우리의 이웃은 바로 이런 가까운 곳에 있지만 시공간 한계를 뛰어넘는 환경에서의 이웃은 물리적인 가까움보다는 신뢰,
공감대, 그리고 접촉의 빈도수에 오히려 더 많은 영향을 받는다. 이곳에 이제 개념이 바뀐다는 거고요. 네, 얼반 그룹을 좀 생각하기 원하는데요. 사람들이 모여서 만든 모든 그룹들은 그들만의 문화, 체계, 회원, 가치, 전통을 갖는다. 이러한 우리들만의 문화는 적어도 우리들끼리는 정상적이라고 생각한다는 그룹 노름을 만들어낸다. 이 그룹 노름이란 하나의 다른 그룹에는 없는 우리들만의 행동 규범. 그러니까 교회에 오면은 일단 찬송해야 되는 게 당연한 규범이잖아요. 우리들만의 규범. 의미와 가치, 우선순위, 궁극적인 목표 같은 것들을 말한다. 예를 들어서 오순절 유형의 교회의 독특한 문화와 신학은 그곳의 성도들에게 어떤 식으로 일주일을 살아가더라라는 그들만의 정상적이라고 생각하는 생활 문화를 만들어내게끔 만들어요. 오순절 교인들은 일주일을 어떻게 살아가더라 하는 게 다른 교단과 조금씩 다른 것들이 그 문화가 만들어내는 거죠. 이 norm 요소가 강력한 그룹들은 회원들의 소속감과 동질감이 깊고 우리와 외부를 구별하는 그룹 경계선이 뚜렷하다. 경계선이 뚜렷할수록 이 그룹은 외부와 공감대가 적고 업무와 문화도 호환이 어렵다. 자, 여기 보시면 이렇게 이제 사회가 이렇게 소셜 네트워크로 이루어진 게 사회인데, 특별히 도시 사회들, 현대 사회인데, 이 그룹들은 이렇게 묶여 있는 것만이 아니라 이 집단은 이 안에 집단을 묶는 끈들이 바깥에 테두리가 있어서 이들이 강력하게 이게 강력할수록 바깥하고 많이 달라지는 그런 그룹들이라는 것입니다. 예를 들어서 반도체 공장의 기술자가 시청 직원들을 만나면 그들 사이에서는 공통 화제를 찾는 것은 쉽지가 않을 것이다. 그렇죠? 그룹이 완전히 다르기 때문에. 하지만 아이러니하게도 현대 그룹들은 그 어느 때보다도 다른 그룹들과 연결을 하고 정보를 교환한다. 아무리 그룹 경계면이 두터울지라도 그 안의 사람들에게 세상의 뉴스와 상식을 접하면서 살 수 있도록 해준다. 그렇게 현대의 그룹들은 개방성과 폐쇄성을 동시에 갖고 있다. 그룹의 경계면에는 일종의 걸름막, 필터가 있어서 그 그룹 내부로 들어와야 할 외부의 정보를 선별한다. 그렇게 예를 들어서 증권회사의 직원들은 회의 시간에 세계의 수많은 정보를 나누면서도 어젯밤 과장님의 아이가 입원한 일을 회의의 안건으로 올리지는 않는다. 더군다나 오늘날의 조직들은 워낙에 자신들의 목표가 뚜렷하고 업무적인 성취를 위해 총력을 기울이기 때문에 현실적으로는 그 안에서 종교적인 행동이나 전도를 한다는 것은 그 그룹의 조직의 취지에 맞지 않고 서로를 어색하고 불편하게 만든다고 생각을 한다. 그룹의 필터가 신앙 이야기나 악의의 입원은 그룹의 목적에 관계도 없고 개인적인 것을 공개적인 장소에서 다루지 말아야 한다는 일종의 무언의 약속, 즉 그룹의 걸름막, 필터가 있는 것이다. 현대 사회에서 거의 모든 그룹들은 자신의 목적과 필터가 뚜렷하기 때문에 교회가 이들의 근무 시간에 찾아가 무엇을 한다는 것은 실제적으로 어색하고 어려울 수밖에 없다. 이 상태에서 바깥에 있는 교회가 여기 들어온다는 것 자체가 거의 굉장히 어려워지는 거죠. 이처럼 외부의 교회가 접근하기도 어렵고 그 안에 그리스도인들의 신앙적 행위가 개인적인 범위를 넘어가는 것도 어려워지는 이러한 그런 걸름막이 강력한 걸름막이라는 분위기라면 그 그룹은 어쩌면 실제적으로는 하나의 새로운 미전도 종족이 돼버리는 거예요. 본래의 미전도 종족이란 선교학적인 용어로 그 민족 안에 자립자전 자치가 가능한 교회가 없거나 너무 미약해서 외부의 도움을 지속적으로 필요로 하는 민족을 말하는데 여기서 말합니다. 이 미전도 종족은 자체적으로는 힘만으로는 자신들을 보고만하는 것이 불가능해서 외부에서 무언가 도움을 주지 않으면 안 되는 그룹을 말합니다. 이와 흡사하게도 신미전도 그룹, 새로운 미전도 그룹이란 그 조직 안에 그리스도인들이 직접적인 양육이나 전도를 할 엄두를 못 내고 신우회와 같은 조직적인 기독교 활동을 환영하지도 않는 집단들을 말하겠습니다. 또한
그룹 안의 기독교인들의 영향력이 미약하고 앞으로도 자연적인 전도가 어렵다면 바로 이러한 공간은 미전도 공간이 되는 것이죠. 전통적인 선교학에서 언급해오던 미전도 종족과는 확실히 다르지만 현대 직장과 여러 그룹 안에서 기독교인들의 영향력은 미약하고 앞으로도 자연적인 전도가 실행되지 않을 것이면 그 공간은 현실적인 미전도 공간이 되는 것이다. 신미전도 그룹 안에는 비록 그리스도인들은 있지만 그 내부는 대단히 탈종교적인 것이 되고 시간이 지난다 해도 그들 안에서 자발적이고 성경적 변화가 일어나기는 불가능한 것을 말한다. 비록 바로 옆 건물에 교회가 있다 할지라도 오늘날 사회는 이런 신미전도 그룹이 빠르게 늘어나고 있는 현실이다. 그러니까 지금 그 어떤 분은 시간이 다 됐어요? 내가 4분 남았어요? 그렇구나. 그럼 지금부터는 여기 보지 않고 이야기하겠습니다. 그런데 과연 이러한 그 그룹들 사이에서 그 사마리탄이라는 게 뭘까? 그 좋은 이웃됨이라는 게 뭘까라는 걸 이야기할 텐데 먼저 그룹을 볼 때 선교학의 기초를 많이 놓으신 도널드 맥가브런이 많이 이야기했던 homogeneous unit principle, 그 동질 집단의 이론들을 보면서 이 동질 같은 자연스럽게 뭉쳐질 수 있는 이런 집단들에게는 꼭 무엇이 있냐면 이런 proximity가 있어요. 그 유사성들. 그래서 지금 밑에 보시다시피 비슷한 게 비슷한 사람들끼리 모인다. 이 안에는 자기들이 어떻게 움직일 줄 안다라는 것입니다. 만약에 우리가 선한 사마리아의 스토리를 이렇게 보게 되면 이 안에 4명의 사람들이 적어도 등장을 했잖아요. 그 제사장과 율법사까지 포함해서 여기 했을 때 이 4사람에게 어떠한 유사성이 있을까를 생각해 보면 이들은 처음에 전혀 몰랐던 사람인데 적어도 이 순간에는 상당히 많은 유사성을 갖고 있는 것을 봅니다. 가장 큰 것은 뭐냐면 같은 공간에 하필 이 같은 공간에 같은 시간대에라는 그런 유사성을 갖고 있으면서 이 중에서도 한 사람은 다른 한 사람에게 대단한 많은 관심을 주었고 모든 다른 히스토리를 가지고 왔다가 갑자기 이 순간에 같은 공간에 있는 것을 보면서 이러한 지나가는 사람들에게도 조차 우리가 유사성이 있는 것들을 보게 됩니다. 과연 그러면 이러한 유사성에 있어서 어떤 순간이나 아니면 어떤 집단 안에서 갖고 있는 유사성이 우리에게 주는 선한 이웃됨 그리고 우리에게 주는 선교적인 정체성은 어떤 것이 있을까? 만약에 우리가 전통적으로 아까 말한 이러한 그룹들에게 우리가 전통적인 선교 개념으로 들어간다면 우리는 이렇게 해야 될 것입니다. 이 안에도 언젠가는 그리스도인들이 있지만 이게 현실적으로 미전도 그룹처럼 움직이고 있다면 아마 우리가 전통적인 생각에서는 교회가 여기다 놓고 커다란 프로젝트를 하면서 온 사력을 다해서 이 그룹에게, 이 직장에게, 이런 동호회에게 전도를 할 거예요. 찾아가서. 그러면 이들이 어떤 현상이 많이 나타났냐면 그리스도인들이 뭉쳐요. 교회를 중심으로 해서 교회가 영향력을 주기 때문에. 그리고 열심히 훈련을 해서 성공한다면 숫자가 하나씩 늘어나겠죠. 그리고 나서 이들은 많은 경우에는 이들이 하나의 개토가 돼버려요. 그 그룹 안에서. 그래서 욕을 더 먹게 됩니다. 안타깝지만 이 남은 그룹과 완전히 차단되면서 개토가 되는 게 상당히 많은, 더군다나 이 교회가 엄청나게 큰 교회가 아니면 오래 못 가게 돼 있어요. 이런 구조 자체가. 이게 우리가 지금까지 해왔던 많은 경우에 신우회들 훌륭한 분들이지만 이러한 패턴들이 많이 있지 않나 생각을 했는데 과연 우리가 이 다른 모델로 갔을 때 이런 그리스도인들이 있을 때 이들이 스스로에게 영향을 미치는 사람들이 됐을 때 새로운 무브먼트를 이곳에 일어났을 때, 즉 영향력이라는 건 뭐냐면 남들이 부러워하는, 안 믿는 사람들이 부러워하는 사람들, 나 저 사람처럼 되고 싶다 하는 거, 저 사람처럼 jealousy하고 저 사람 너무 질투할 정도로 좋아하고 아니면 또 비난하고 욕하고, 하지만 자기가 위기에 처하면 가서 상담을 할 수 있는 존경하는 사람들이 됐더라면. 그런데 또 이 그리스도인들은 주변에 많은 사람, 그들끼리도 영향을 주고 있는 어떠한 조직체가 있다면, 이 안에 스스로에게 만들어진, 그리고 동일한 이소스가 있다면 이들은 굳이 외부에서 우리가 어떤 외부의 지원이 있을 필요가 없고
자체적으로 할 수 있는 이런 인물들이 이제 나와줘야 될 때가 되지 않겠냐는 것입니다. 이런 인물들이 이제 나와서 그들이 스스로 자가 발전할 수 있는 그러한 힘들이 이제 필요한 때가 되지 않았는가 했고, 결국은 이런 일들을 할 때에 바로 이 사람들이 하나하나가 누구냐면 바로 옆에 있는 동료들이 얼마나 이렇게 멋지게 옷도 입고 깨끗하게 나이스하고 커리어를 쌓고 있는 자기 동료들이 인 줄 알지만 사실은 우리가 같은 길을 가는 강도 만난 자, 즉 그들은 나름대로 엄청난 많은 상처를 갖고 있고, 그리고 이 불안함 속에서 경쟁 속에서 살아가는 이런 사람들이 인 것을 이해했을 때 우리는 그때부터 우리의 미션에 대해서 다른 관점을 볼 수 있을 것입니다. 우리가 지금 생각하는 것은 만약에 제가 빨리 결론을 맺자면 이런 회사에서 앞으로 전통적인 신우회 말고도 어떤 하나 한 사람 한 사람이 이러한 미셔널 비잉 쪽으로 가게 됐을 때 우리 그 자원봉사자 그룹들에서도 이 안에 곳곳에 미셔널 비잉들이 들어갔을 때 배드민턴 클럽에서 전부 우리 일상생활이잖아요. 하나하나가 미셔널 비잉들이 들어갔을 때, 우리가 온라인 공간에서 하나하나가 미셔널 비잉들이 됐을 때, 병원과 같은 전문가들 사이에서 미셔널 비잉들이, 이건 신우회하고 좀 다른 이야기를 한 것입니다. 그리고 이런 소방관들처럼 그들만의 그들 사회에서의 가장 기쁜 소식을 만들어낼 수 있는 사람들이 나왔을 때 아마 지금 우리가 이런 마켓플레이스 쪽에서 미셔널 무브먼트들이 일어나는데 전통적인 그런 선교적 개념과 또 다른 무브먼트들이 일어날 것입니다. 참고로 제가 책임지고 있는 닥터 오브 글로벌 리더십에서는 마켓플레이스 트랙을 시작했습니다. 꼭 들어와 주시기 바랍니다. 고맙습니다. All right. Well, I'm glad that all of us are still hopefully have energy to continue on. Let me start with the idea of what I mean by Korean America. Okay, that Korean America is distinct from Korea. Why is it doing this? And it's definitely a particular part of America. So I'm going to give this kind of a background to what I mean by Korean America, and then I will talk about the Sabbath idea. Okay? All right. So this is a timeline, and up there actually represents Korea. And I'll start with Japanese occupation, U.S. occupation, Korean War, the Park Chung-hee era, Chandowan era, the Korean Olympics, right? IMF, and then we have who is this? Kim Dae-jung, yes, which is significantly different, by the way, right? Now he's actually talking to North Korea, which never happened before. And then we have Gangnam Style, we have the other Olympics, and then we have Squid Games. Now, the reason why I point all this, kind of present what Korea looks like, is because I'm going to distinguish this from what Korean America is. There's actually a distinct context, not a separate context, but a distinctive context, right? This little chart shows what the immigration pattern looks like. For a while, before 1965 Immigration Act, there was actually not much immigration happening.
as you know, right? After Korean War, there's some coming up. And then the heyday of Korean immigration happens around the 80s and 90s. And then it trickles down, right? Now, if this is Korean people coming from U.S., what is the U.S. that's receiving these people, right? So this is U.S. So World War II, Japanese Americans are being incarcerated, right? McCarthyism, Red Scare. How people think about communism in the U.S. is still formed by McCarthyism. Now, what's interesting is you look at what's happening in Korea right now, and something's different, right? But that forms how the U.S. thinks about it. And then we have MLK. We have, this is actually a signing of 1965 Immigration and Nationality Act, or Hart-Celler Act. Vietnam War happens. This is the Asian American movement, end of 1960s. That's basically when Asian America term becomes created. It's about 50 years ago. And then we have multiculturalism, neoliberal multiculturalism, which doesn't think about history. It's about us getting along, which is a different form of individualism. Modern minority myth picks up. LA riots or LA uprising happens. This is Ronald Reagan making MLK Day official. Once again, all within the framework of liberal multiculturalism, right? Because this is how you make MLK, Martin Luther King, very conservative, not radical at all, which is not what MLK is, right? September 11th happens, and then now axis of evil. So Korea is talking about reconciling with North Korea, and here George W. Bush talking about axis of evil. So something's definitely happened. What's happening in the U.S. that's not what's happening in Korea. We have things are happening in terms of Korean American representation. Black Lives Matter happens. We have, that's actually, I think, the whole Trump fiasco. And then we have Stop API Hate. Now think about this. This is actually what's happening in the U.S. This is what's happening in Korea. And what I want to say is that when Korean Americans, like myself, talk about Korea, they mean that. It's the Korea of my parents. Because I don't have direct access to Korea. I'm getting a filtered version of Korea. So when my parents talk about Korean dads, they mean Korean dads from 1980s, 1970s, 1960s. That's what they mean. They don't mean contemporary Korean dad, right? So when they critique it, they're critiquing something in history, but they don't know that. Because our access to Korea, if you live in the US, is limited. As you know, Korea has become a lot more cosmopolitan than Korean American, right? So this is a particular discursive space we're talking about, the Korean America. If you think that we are Koreans living in America, you're going to miss the distinction. You have to realize the fact that this has actually become a distinctive place altogether. And so Korean Americans come with their version of Korea, with this mentality of what Korea is, and this basically why my mom went to Korea and came back and said, "Oh, Donghuya, you are more Korean than Koreans in Korea." I'm like, "No, Mom, I am just stuck in a time machine." Because Korea is a living culture. And as a living culture, it continues on. Koreanness of Korean American culture is dead. It's stuck in time. And it's the same thing for the KM as well as the EM. That's why you'll find second-generation Korean Americans who are in the EM be far more conservative in their Korean approach, Korean cultural understanding, than contemporary Koreans. And you know this is true. And you know our Korean American foods from the 80s. Contemporary, they put cheese on everything in Korea now. I'm like, what is happening, right? I want my regular tteokbokki. I don't want cheese over all the tteokbokki and whatever. So that's what's happening. And then you think about, when does Korean America mature? So when does Korean America mature to what it is today? When you have critical mass where it starts developing what it is. I say, right, this blue circle is basically when Korean America matures and develops its sense of who they are. But what's happening here? They missed all the civil rights movement.
Okay, we missed the whole, we have no idea what the struggle is. We missed all the Asian American movement. We came when all that progressive movement was at a low point, and when multiculturalism, neoliberal multiculturalism with this individualism, just everybody getting along, that's when it was at its height. When modern minority myth was being enforced. So this captures how Korean Americans think about themselves. We actually don't have a deeper historical understanding of what America is because it's what Korean America is, right? So this time idea, this time, and of course along with this is the fact that Korean America is heavily, heavily Christianized. You know that Korea, I mean a lot of people know hopefully, the fact that Korea is not that Christian anymore, right? It's not churched anymore. If you look at Protestantism, it's like, what, 15% maybe, right? I think a lot of Korean Americans think that Korea is like 80% Protestant. And everybody who visits Korea or knows anything about Korea knows the fact that that is not true at all. But Korean Americans, we actually have this idealized version because Korean America is literally like 70-80% Christianized or Protestant church, right? So we project that to Korea, and so this one group, this Jubilee, what's it called? Jubilee Project. These Korean American brothers went back to Korea and they said, oh my gosh, there are brothels in Seoul. And I was like, what do you think it was? Do you think it'll be like a youth retreat? I mean, you have no idea what Korea is because you lived in church context. Korean American culture was church culture, Protestant church culture. But that's not Korea, right? But we project that to Korea. And so we have this disconnect. So along with this time capsule Korea, along with modern minority myth that we internalize, along with misunderstanding of fundamentally what happened with civil rights, we have this evangelicalism that makes us apolitical, and that's what Korean America is. So when Korean Americans critique Korea, I just say, what are you critiquing? Korea from 1970s? That's not Korea now. You can critique that, but people in Korea have moved on. I mean, they critique it too. Like, so when my friends say, you know what Korean dads are? Here it comes, right? Something bad. They say, Korean dads never say I love you. That's what Korean dads mean. Korean parents never say I love you. And then here we are watching Korean drama, 사랑해. Everybody's saying 사랑해. I mean, everybody and their mother saying 사랑해, right? Everybody. I'm like, this is not Korea that you understand it to be. They moved on. You haven't moved on. So when we say neighbors in the Korean American context or Korean America, this is what we mean. We have to start with this. If we think we are Koreans living in America, you're going to miss the whole thing because we're not understanding the distinctive aspects of how we grew up and what this context is. I think a lot of times Korean pastors think that, well, we're just Koreans in America. That is not happening. We are being formed by something. And the question is, what are we being formed by? Why is this a distinctive context? Okay? Now, given that, let's talk about the modern minority myth in terms of why I think it resonates with Korean Americans, particularly so. Modern minority myth, when you look at the historic roots of it, it actually has a very close connection to Confucianism, which I'll talk about. But the Confucian heritage that we have, and as you know, Confucianism started in China, but it actually took really root in Korea. Korea is the most Confucian, and I would say Korea now is or post-Confucian. But once again, because Korean Americans are a lot more conservative, we're talking about the 80s, 60s, 70s, 60s, right? Because that's my Koreanness is my parents' Koreanness. So it ends up with this idea of with this Confucian values that we have, which is what we call Korean values, that actually ends up being at play. It actually ends up being very significant. And so it's named often, and the Korean Americans will talk about it. Like second-generation Koreans will talk about the fact that, oh, this is what's ruining my life. It's Korean, Confucianism. And I say, what do you know about Confucianism? I was like, whatever I read in this magazine. I'm like, Confucianism is over 2,000 years old. You think it's a fortune cookie. It's actually a real tradition. What are you critiquing, right?
Now, if you understand Confucianism, what we mean by Confucianism and how we talk about Confucianism, the oppressive element of it, what ends up happening in the history of Confucianism is that Confucianism, after a while, ends up being intermixed with this tradition called legalism. So when Confucianism as a philosophy ends up being taken over by the state, the empire, or the kingdom, it becomes enwrapped with power. So it ends up being a lot more oppressive, right? Because Confucianism, within Confucius was that you can actually admonish your parents if they're wrong. Because it's a moral system. It's about cultivation of yourself. But if you take out the moral cultivation, you end up with hierarchy only. And that's what I call Confucianism. That's the difference between Sermon on the Mount and Christendom. You know, Christendom, they have armies. Sermon on the Mount, you turn the other cheek. Confucianism talks about cultivation of yourself, right? Confucianism, you just submit. You just obey. Because you can't critique anybody above. So Confucianism, without its humanism, leaves only its familiarism in terms of just authority and filial piety or submitting, and that becomes incredibly oppressive. And for Korean Americans, because we have no connection to anything Confucian institution. I mean, in Korea, they're rejecting too, but at least you have some idea of different aspects of Confucian. Like, you might learn, I think it was called Todak. Like, it's actually like, because I came when I was 10, right? So I'm like 1.5. And I remember, you would learn social conduct in elementary school. You would talk about, this is what you do, this is what it means to be a citizen, which is all kind of interacts with idea of kind of cultivation of yourself. It's a positive aspect of Confucianism, right? But Korean America has none of that. It's purely, Confucianism is represented by your parental authority. That's all it is. Purely parental authority. Purely senior pastor authority. That's what Confucianism is. There's nothing good here. It's just authoritarianism. So you don't get any of the positive element of self-cultivation that happens, moral cultivation. Along with this, that's named, because we think Confucianism is to some degree a culture. Now, it's got religious dimensions of it, but the other side is the fact that we have shamanism, which nobody wants to own. And as all of us know, because of course KSC has had conferences in the past about the fact that shamanism colors all aspects of Korean Christianity, all aspects of Korean life altogether, right? I mean, even the Sebekyudo. Sebekyudo is heavily Taoist, and shamanistic. And we know this. The word 하나님 is a shamanistic word we adopted. This is a historical fact. But we don't want to own that because it makes us uncomfortable. And that basically makes that hidden from us, those dynamics, right? That the fact that because of the shamanistic idea of health and wealth, it ends up making us fixated toward that direction. And that colors our Christianity. I always tell my students the fact that in terms of interacting with context, if you close the front door and say, that's pagan, I don't want to interact with it, the back door is wide open. You don't think Confucianism is in our churches and say, that's pagan, I don't want to interact with it? Back door is wide open. Confucianism, shamanism is running our churches already. Now let's admit it and deal with it. And say, what does it mean to interact with these things? What does it mean to contextualize? What does it mean to kind of acknowledge them? Instead of saying that's pagan, we don't want any of it. That has never helped enlightenment in the American context. It just comes to the back door, whether you like it or not. Modernity, right? Rationalism. It takes over your faith, whether you like it or not. So the question is, how do you make sure you acknowledge the context? That's Confucianism. And then, of course, the political heritage. Remember, Korean Americans came during the Park Chung-hee and Jeon-dewan era. Right-wing politics, right? And a lot of Christians who were there, even though protest was happening everywhere, we didn't really protest. They were quietistic, and they idealized white Christian U.S. with the seeking of the American dream, and that's why we're here. So we are right-wing. That's why a lot of Korean Americans are politically a lot more conservative than Koreans in Korea. And it's clearly true. Like Koreans, they
ever since for the last 20 years, when now Korea is a real democracy for the last 25 years, because it wasn't before. Now they actually are very critical of U.S. They say, oh no, and actually one of my friends told me the fact that our educational system in Korea has gotten so much better. People actually know their histories well. They know the history of Korean War, that it is not as simple as you make it out to be, right? That they know the history of U.S. involvement is not as clean as it makes it out to be. But me, Korean Americans, growing with the U.S. education, no, U.S. is perfect. U.S. saved Korea. People in Korea, they know their history. Not true. U.S. had very little interest in Korea. They didn't care, right? That's not why they were there in the first place. So that's our political heritage. And it gets intermixed with what we think is Christian, right? What we think is our faith. That's why we have right-wing political leaning, and we call that being Korean. But that's not Korean. It's Korean from the 80s and 70s. And then racial formation. It turns out that modern minority myth overlaps with Confucian values. East Asian Americans were trying to promote themselves and trying to get out of this idea of Asian Americans being kind of yellow peril and racist. So what they wanted to do is they wanted to promote and talk about the ways in which they are good citizens. So listen to this, right? This is actually this is from the book Ellen Wu's Color of Success, and she describes these modern minority values that they were trying to promote. But what are these things? Politeness, respect for authority and parental wishes, duty to community, diligence, cleanliness, and neatness, emphasis on personal achievement of long-term goals, importance of terms of address and correct speech. These are basically pretty much pure Confucian values, right? This is basically what's been labeled as modern minority, right? And so modern minority basically values success in white America without challenging any of its systems. You are compliant. So these elements of it infiltrate Korean American minds, and we think this is what it means to be Korean American. We think this is what it means to be Korean American Christian. And because of that, we end up with a modern minority God. Because I'm a theologian, in the end, everything is theological, right? So, in evangelicalism, there's a confluence of cultural and racial forces that stresses subservient compliance, quietistic politics, because evangelicals don't really get involved with politics, and individualistic moralism, which all go so well with modern minority myth. All go so well with how Korean Americans think about Confucian values, or what it means to be Korean. So what does it concretely mean? It means a God of performance. That we perform, right? Whether it be consistent quiet times, regular church attendance, ministry participation, to receive the blessing. That's the shamanistic aspects of it, right? It means God of accomplishment. If we talk about the great people who went to Harvard, why are we talking about this in church? Right? Oh, because it's all God's blessing. Well, maybe it's an idol as well, right? And God of compliance. We are spiritually and politically compliant without dissent to God and right-wing politics. Now, there's multiple reasons why this happens, but this is where we are. So we end up with a God that does this, and we don't even think about the fact that our God has become this way. And the question is this who God is? And what I'm saying is, this is not who God is, right? I want to talk about keeping the Sabbath and what Sabbath is in a sense. What do we mean by Sabbath? There is actually a misunderstanding of what Sabbath is. It becomes over-spiritualized as church attendance or worship service. When in fact, Sabbath doesn't mention that. Jewish keeping of Sabbath, Old Testament keeping, is not actually a service. It's not even spiritual. It's literally not sleeping, and actually how Abraham Joshua Heschel talks about it, it's sanctification of time. It's being, right? We don't keep the Sabbath because of Korean culture. Maybe people in Korea do better keep Sabbath keeping than Korean Americans, right? Because my Korean culture is the Korean culture from the 70s and 80s, right?
And so we have Korean culture, Korean American culture, workaholism, Christianity's workaholism. We have American culture and Christianity's workaholism. They all overlap. It's a perfect soup. And we take spiritual pride in this ministry idolatry. It is idolatry, by the way, right? Well, I always have to, I don't know if I should cry or laugh when some pastors are like, I never take a Sabbath. And I'm like, do you also repent on a regular basis? Because obviously you are idolater of ministry. Because Sabbath keeps you from getting your identity in your work. If you don't rest from that, that's where your identity will come from. If you never take sabbaticals, your ministry will become your idol. That's basically why your whole faith distorts altogether. And that's why God commands it. It is not 9 commandments and 1 spiritual discipline you might want to check out. It is a commandment. But we don't keep it. We don't keep it. We are proud of the fact that and we boast about the fact that we don't do it. This is toxic. We're not worshiping God. Strong statements here, but I'll keep on going. Biblical Sabbath. It is not an event or performance. It's a sanctification of time and being. It's not a day off or even self-care for better work, so you can do better work. Because Sabbath is not that, because fundamentally, biblically, your work is not important. What's more important is the Sabbath day. That's who you really are. That's the important thing. It's not the fact that you take a little day off so you can do better work, right? Because then work will be the eternal thing. Whereas Sabbath is eternal. You being who you are. That's the eternal idea, right? So we're flipping it backwards. Eugene Peterson calls the idea of work, taking a day off so you can do better work. He calls it a bastard version of Sabbath. You're totally flipping the logic of Sabbath around. You have no idea what Sabbath is. You're trying to work harder and serve your idol God. That is not Sabbath, right? So it's too, but being as our true and eternal identity, and also resistance and alternative to the dehumanizing and commodification of who we are, right? It's an affirmation of human enjoyments. That's why in the Jewish tradition, people have meals, right? They spend time with family. They actually I found out recently the fact that part of what they do is the fact that when you have sex with your wife on Sabbath, rabbis are like, good, affirmation of life. That's what Sabbath is. And I was like, that's a really weird idea. That makes me very uncomfortable. But they say this is all part of it because affirmation of who we are as human beings in God's presence. We are missing the whole thing. So given that, what does it mean to have a God of Sabbath? It basically means we are imagining faith following the Sabbath pattern. That faithful discipleship begins with sleep, not with early morning prayer. I mean, show me that I'm wrong with the Bible. It's impossible because that's what the Bible says. Right? That's what the Bible says. Eugene Peterson talks about the fact that Sabbath pattern is the fact that, because Jewish day starts when? Sundown. So what do? Well, you can't work. You go to sleep. You sleep, and then when you get up, God's been working and you join God. That's the Sabbath pattern. God always comes first. That's what Sabbath means, right? And ministry and spirituality are, as idols are discerned and rejected through Sabbath and sabbaticals. That's when you know you are sacrificing your family at the altar of ministry idol. Don't blame God for that. That's your own idol, right? Don't be like, oh, I'm serving. No, you're serving your own ego. And sabbaticals will tell you that you're serving your own ego. And you say, well, this is not for you. This is for the whole church. This is not self-care for you. You're keeping this thing because this is what everybody has to do. And you are modeling for the whole congregation what Christian lives look like. Now, given that basically means God is the God of life. Our blessing, our blessing is the life as a beloved child of God, right? Not necessarily health and wealth. Our being is the blessing, right? What is Pok? It's the fact that I'm a child of God.
That's the fundamental blessing. Now, if our business goes well, then if our health, that's all good too. I think we should pray for that. That's not the poke we're talking about. Blessing we're talking about in the Bible, at least, right? Shamanistic, yes, that's definitely what that is. But that's not our blessing, right? Human pleasures are a gift of God, gifted within God's boundaries. God of the covenant, the fact that as we witness in Job and Psalms, God invites spiritual wrestling and protest, not subservience. So that's basically who God is. This is God wants us to be covenantal partners with who God is. And also God of the kingdom. The fact that the Sabbath God is the God who doesn't want oppressive systems. That's basically why God says, keep the Sabbath and make sure you watch it. Because you were slaves before. You could not rest, but now rest now. And remind yourselves of the fact that this pattern of rest, of humanizing people, is what God is talking about when God says salvation. God judges oppressive systems of our world and invites us to live differently. So how does it impact how we love our neighbors? Well, it's beyond the grind, having time to remember our humanity. And you say this is a luxury, but you know what I realized? I totally get the first generation. My parents never took any days off. It's like, we just have to survive. I totally get that. You know what's happening? Second generation is the exact same thing. They are established. They're white collar. They're working their heads off. No rest. At my church, a 40-year-old guy dropped dead. Overwork. I mean, you think it's going to happen with the later generation. It's not happening because we have the wrong God. So you think it's going to happen at some point? We will survive and we will take more vacations and we will take sabbaticals. It's not happening. Because our understanding of faith is actually wrong. Right? That we're not, automatons of production. We have to see ourselves as human, and that basically will help us to see the humanity of our neighbors. If we can barely see ourselves as human, we just see ourselves as people who produce and accomplish, how can we see the neighbors, and maybe some neighbors who don't accomplish as much? Are they human? Alternate evaluation, valuing our worth and identity beyond our achievements and accomplishments that are worldly or spiritual. Our identity doesn't come from accomplishments. That's what Sabbath reminds us. Questioning the system, because Sabbath is an alternative, right? It's a resistance in saying the system that's there, making us work, produce, right? The modern minority grind, that's not, God judges that through the practice of Sabbath. So it helps us to evaluate the system that we're in. Even if the system works for some, it could be fundamentally broken and unjust. So it helps us to say, wait a minute, this system is actually totally corrupt. Maybe we are modern minority and we make it, but there are other people who don't. Those neighbors, we have to be watched out for as well. And the last thing, I'm right on time, is we are loving people and seeking the kingdom. There are interpersonal, structural, political dimensions of loving God and loving our neighbors. Their protest and resistance can be authentic expressions of faithfulness. And you know what I always tell Korean Americans? I'm like, people say, Korean culture is that we don't protest. We just stay quiet. I'm like, which Korean culture? Of what, some fantasy are you talking about? I mean, our whole history is just fighting. We are fighters. We fought like forever. That's literally what it means to be Korean. I mean, recently we just overthrew a president because people were protesting. But Korean Americans absorb an Orientalist, racist representation of Asia that's very passive. And when we internalize that, we say this is what it means to be Asian and Korean, which is wrong. What does it mean to love ourselves? What does it mean to love our neighbors? Not to have the modern minority God, but the Sabbath God of Scripture. Thank you. Thank you.
네, 우리 귀한 강의해 주신 우리 김에녹 교수님하고 또 우리 데니엘 리 교수님에게 우리 박수 한번. 네, 어떻게 보면 좀 토픽이 두 개가 이렇게 좀 많이 떨어져 있는 토픽 같은데, 우리의 이웃이라는 그런 관점에서 공통 분모로 이렇게 묶여진 강의였던 것 같습니다. 우리 자연스럽게 여러분들께서 교수님들께 질문이 있으시면은, 예, 우리 아까 어려운 질문 해주셨던 우리. So I want to thank both professors for illuminating talks, but my question was primarily will be addressed to Professor Lee. I have a lot of questions. First, what do you mean by we? You kept saying the word we. I think there's a plethora of different perspectives in Korean American sort of theological dispositions. So if you can help define what we is, that's my first question. My second question is, where's your 1907? Oh, I'm sorry, 1903. Where's the first origins of 1903? And then where's the second wave of Korean immigrants? And where's the third wave of Korean immigrants? That's not in your sort of trajectory. The third question that I have for you, okay, I'm going to just limit it to three because I have a lot of questions in your presentations, okay? Third question is, how do you define the Sabbath? Because there's an Exodus Sabbath that says, remember Zakar, right? And then there's Shamar, keep the Sabbath as well too, right? And then you have Jesus who also talks about disrupting the Sabbath, right? So you have three different perspectives of what the Sabbath is in the Bible. And as a Korean American, I think there are very different dispositions between Korean Americans in the West Coast here versus those who are in the East Coast. I think we need a more defining definition of what's taking place in Atlanta as well as Houston and Chicago. I think there's gross generalization going on in your presentation. I think there's just way too much. And then the whole construct of everything that you put together, I understand that we have this isolated view, but at the end of the day, you and I, we wouldn't be here if it wasn't for the lament of our first generation Korean churches and the hard work. And I understand that we are probably on the same page with that as well too, that there's no disregard for that. But then if you go back to early church history as well too, a lot of the sort of the so-called confusion ethos, you see that in Hellenism. You see that in the sort of Greco-Persian culture. And you also see that in the Neo-Babylonian, the Assyrians as well too. And so there's a lot of sort of gaps. And I'm just wondering if you can address those four questions. I won't be able to address all of them because I want to leave some time for this other discussion as well. And you and I can talk about it later as well. And I think when this is published, you can kind of see exactly what my argument is in terms of how I talk about this thing. I actually grew up in the East Coast, so it's not, as far as addressing that. So it's not like I grew up in West Coast. I think I have a pretty good understanding of East Coast and West Coast as well, and the diversity of it. So there's, I think there are dimensions of it. Let me address a couple of things, and then we can talk about other things, stuff offline, I think, in a sense. Is there diversity of Korean American? Absolutely. Who is the we? I think there's general themes in terms of what I've seen in terms of East Coast and West Coast as well, right? And actually the other literature, so I can talk about that in terms of when you see the writing, in terms of what the features are. I think part of it has to do with history of Korean Christianity in general, right? And those themes are there as well. So, yes, there's significant diversity. But as an Asian American scholar as well, there's certain themes that are in the water that actually impacts people, right? Now, am I saying all of us share these things? But there are actually characteristics that we see. There are themes that are resonating in different contexts, whether in East Coast as West Coast as well. Now, are there significant differences? Absolutely. So I think in the presentation I'm trying to give, it's not, like I said, in my chapter when it comes out, I think it'll have all the particular nuances and other footnotes. I'm just trying to convey what I'm trying to say in the overall theme of it and what the ideas are. The different waves, absolutely, right? There's different waves of it, but because of significant numbers, even if you have different waves, it doesn't come together, from my argument, what the critical mass of Korean American looks like. That's basically what my argument is. And you can actually just differ on that, but that's basically what I'm trying to argue as far as that point. I think there's one more thing I want to respond to before we open it up, because there's
obviously, and we want to talk about other things, and you have very specific ideas. Yeah, this is me not talking about how terrible Christian is. I think you're missing the point if that's what you think I'm doing. Because I don't actually see as a second gen doing anything better, or even Asian Americans. So there's some things that I think we actually, that actually I think Asian American church in general, even especially East Asian American churches, because modern myth actually plays a particular role. I think Korean Americans have a particular contextual issues of why this happens and why it resonates in a particular way. Now, does that mean every single person? Obviously, that's not basically what we're talking about. But I would say because so many of the Korean American churches end up being suburban churches and end up being churches that actually, especially with second generation, kind of a suburban and places where it's actually white collar. That's, I think, why it ends up being reinforced that way. It have to be, and like I said, it's not a critique about how terrible Korean Christianity is, or, I did get quite excited, so I understand that. But it's not saying the fact that this whole thing's wrong and we want some other Christianity. I absolutely value the fact that I'm a product of Korean church, and I was mentored. I appreciated it. So it's not that. It's the fact that there's something here that we're missing. And so I'm talking within the church, not from outside of it. Like, it's not like I'm throwing rocks from outside. I'm saying, these are our people. This is basically what I love and value and what's made me who I am. What are we missing here? That's basically what the idea is. And there are more specific things we can talk about it afterwards as well. I mean, obviously, as an Old Testament scholar, I respect the particular expertise that you have, and so there are different things, shortcomings that I'll have as a systemic theologian. So, thank you for the question. 좋은 퀘스천에 좋은 답변을 해주셨습니다. 또 뭐 이에 연관해서 더 퀘스천을 해주셔도 좋고요. 아니면은 다른 질문도 해주셔도 좋고요. 여기 질문 없어요. Yeah, if I can comment on that, I would just say, I think because I got so excited and I became more homiletical, right? That's basically why I think it ends up having some of those dimensions of it. Because I think there's something here that I think we resonate with, and maybe if it doesn't, then I'm just wrong. Which I'm open to correction, Yes. I just wanted to affirm your view on the Sabbath with Marva Dawn's book, Keeping the Sabbath Holy. She says much of our social unrest is due to the fact that we don't keep the Sabbath. And then also, was it Brueggemann or? Brueggemann, Brueggemann, yeah. Resistance idea. Who equated Sabbath with a lot of the social justice issues too in his wonderful book. So anyway, I just want to affirm that. So, but one question: do you think that a lot of us think of Korea as a Protestant nation because it has the largest Protestant churches in the world? So, I think from my own perspective, that's what's always given to me, and so I think of it. Oh, yeah, it's Protestant. I mean, there are other people who are experts in Korean Christianity, and one of the things that I think people forget is the fact that heyday of Korean Protestant Christianity was like 80s and 90s. So the question is, what's happened now, and what does it really mean, right? So I think that people tell that miracle story as though it's contemporary, it's been there forever, but when in fact, we talk about Korean context now, and I'm critical of it because we're talking about this context. I mean, we can talk about American context all day long, right? It's just the problem of U.S. church and everything else. I'm just saying, when we think about the history of Korean Christianity, it didn't stay there. It declined, right? And the question is, what was the complication of the decline, and even the current state right now, right? The fact that it's actually in multiple crises in terms of what's happening. Those churches we're talking about, they're actually not all packed, right? So what does it really mean? The fact that we can acknowledge the fact that God worked in those aspects of it, but at the same time, we have to acknowledge the fact that something else is going on as well. 네, 그쪽에 질문해 주시고요. Yeah, thank you so much for your presentations.
Yes, I fully agree with your notion of Sabbath. And you did talk about some of the protests and the change of structure and so on. But often when we talk about the Sabbath and also spirituality in Korean context, often it doesn't really translate it into the action and those kind of change of structure and so on. So how do you navigate those translation of the spirituality, emphasis of spirituality? Because the Korean context, it tend to be inward-looking. And then how do we deal with this structural evil and the protest and so on you mentioned? So I would say, if you recover the longer, you and I have talked about this thing, the longer history of Korean, even mainline, like protests, right? Even Korean churches' support of human rights and workers' rights under the Park Chung-hee era. I mean, that's all Christian, right? It's one of the reasons why Korean church in Korea had so much political capital, because they were respected by intellectuals. But along with evangelicalism, and now it's about all big churches, and it's inward looking. So I would say, why don't we recover the longer history of Korean American Christianity, Korean Christianity, and the fact that even opposing Japanese imperialism was really a Christian movement. So why don't we recover that? I think those aspects of it are really hard for Korean Americans to recover often, because we don't know that, right? So if we knew the complicated history and the nuanced history of Korean Christianity, I think we would be enriched by that. I think there's a gap here. We don't understand. I mean, and this is where Johnson critiquing for we. It's really a gap. It's really a gap for Korean Americans to understand Korea. We think we know, and we hear stories from our parents, but that's not Korea. Like, we don't actually get real education, because it's a very filtered version of Korean Christianity. It's a very filtered version of Korea. And when you actually read books on it, you're like, wow, there's so much here. This is a rich, amazing history that because the Korean church as well as Korean history. And that's it takes work. Yeah. 네, 거기 질문해 주시죠. 먼저 에녹 교수님께 질문드리고 싶은 건요. 아까 신우회에서 그 신우회 모임 자체에서 이제 그 사람들이 개인적으로 자기들이 일하는 곳이라든지 자기의 그 스페시픽한 분야에 나갔을 때 영향력이 발휘될 수 있는 게 더 커질 거라고 제가 이해를 했는데, 아니면 제가 이해한 건 그건 건데, 그러면은 앞으로 교회에서의 역할과 방향에 있어서 개인들이 복음화가 돼서 각자의 분야로 나가갖고 크리스찬으로서 힘을 더 발휘하는 게 주일마다 교회라는 곳에 모여서 예배를 드리고 거기서 부흥회를 하는 것보다 사회적으로 영향력이 더 클 수 있다고 생각을 하시는지가 궁금하고요. I have a question for Daniel Lee, and then obviously complexity question which includes 3 different topics. One is not a simple question, but kind of personal question. Yeah. One is a model of the minority God, and the second is the terminology of sabbatical, and third one is the neighbor. So in my personal experience before, I used to be the businessman, who operated and owned some couple stores. And as a Christian who was born again Christian, but at the same time all my employee was a Christian too. I mean, it's a long story short. So every Sunday, all my employees and I supposed to go to church, but we had the stores in the mall, public to set up, right? So even though the mall manager they know I'm Christian, and then our name and what is the meaning of behind of the stores, like all the theological meaning, and our store name is the Word of God. Anyway. So even the mall manager know what I'm doing, but what she said that you're not supposed to close the store, because whenever we accept your personal kind of things, how can I accept every other kind of religious people in the mall too, right? So we keep opening the store, even though I want to close the store and I want to go to the church and I want to let my employee go to church. But what if you guys were me? What are you supposed to do?
to accomplish all those three things, and loving the neighbor as my employees, and then me myself as having the sabbatical kind of time at the moment, Yeah, it's a complex question, but. 그 질문이 이제 그 교회에서 훌륭한 좀 부흥회를 하고 하는 그런 식의 그 교회가 노력을 하고 난 다음에 어떤 직장 같은 데서 전도가 더 활성화될 거냐, 아니면 그분들 한 분 한 분들이 더 그 빛과 소금의 역할을 했을 때 더 그 복음화가 잘 될 거냐, 이제 이런 질문 같은데. 영향력이라는 건 누구한테 영향력이 이제 질문인데요. 왜냐하면 적어도 교회에서 부흥회는 대부분 교회 안에서 그 영향력이 끝납니다. 바깥으로 잘 안 나가요. 그게 현실이고. 그러니까 우리가 지금 그 성도들 개인들이 리바이벌 되는 거에 대한 질문은 아니에요. 여기서는 포커스가 뭐냐면은 우리가 지금 우리의 그 그리스도인 됨이 교회 안에 자꾸 머물러 있는 것에 대한 그 이상을 지금 이야기하려고 하는 거였어요. 그러니까 미션을 한다는 것은 교회 밖에서 일어나야 되는 거니까 기본적으로 그렇기 때문에 지금 과연 우리가 트래디셔널하게 전통적으로 교회가 바깥 세상에 대해서 어떤 일을 액션을 한다는 것이 우리가 지금 한 200년, 300년 전에 유럽에서부터 만들어진 이 교회의 시스템, 그러니까 교회가 아니라 교회 시스템이 그 마을 가운데서 자라났던 그 마을의 유지, 마을의 리더였던 그 목사님이 마을 사람들을 웬만큼 아는 정도, 그러한 시대의 교회 시스템이었던 시스템을 지금 오늘날의 대형 교회 가지고 와서 했을 때 대부분 성도님들은 제가 아까 말한 월요일 아침이라는 표현했었죠. 월요일 아침부터 온 생각을 다하면서 인생을 퍼붓는 그런 직장 생활이나 사회 생활을 얼마나 알겠는가, 목사님들께서. 이 면에 있어서는 그리고 과연 그들이 거기에 삶을 바치고 있는 그 영역에 대해서는 앞으로 우리가 옛날에 있었던 그 시스템을 현재 가지고 왔을 때 과연 돌아갈 수 있겠는가, 작동할 수 있겠는가에 대한 그 질문을 그 의도로 드렸던 것입니다. This is a really good question. I think in terms of practically keeping Sabbath, I actually, I think how we keep the Sabbath, we also keep it in a gracious way, and we do it according to our faith. I think it's a very complicated question. I'm not advocating the fact that why are we not, keeping Sundays? That's not what I'm saying. We're talking about a deeper pattern of life. Right? So maybe they don't get to do it, but you figure out a different way of figuring out how do they have a Sabbath life and how you treat your workers. Right? For you, when do you take the time off at that point then? Right? Maybe it's not Sunday, but you have to figure out what does it look like. So I'm talking about more in terms of what this looks like as a pattern of life, not so much like in some legalistic way, are you keeping Sunday? I think you're missing the point, because it's really easy to think that way. Why don't we go to church on Sunday morning? And I'm not going to think it's important, but that's why I keep on saying it's about being. It's about something about how we think about ourselves, and not necessarily are you fulfilling this in some legalistic way. Because if you go that direction, it is another performance once again. And you're stuck and you lose all the things that we try to get by trying to recover the Sabbath. Does that make sense? 그러니까 same pattern, same page. 왜냐하면은 지금 결국은 우리가 누구냐에 따라서 우리가 어떤 정도의 변화를 유도해낼 수 있는 비잉들이 되느냐에 대한 이슈지. 이거를 해도 될까 말아야 될까는 지금 굉장히 리걸리즘적으로 가기 때문에 점점 더 포인트는 뭐냐면 우리가 각자 흩어져 있을 때 서로에게 영향을 주고받을 수 있을 뿐만 아니라 그런 시스템이 또 있을 뿐만 아니라 각각이 자기 변화를 리드할 수 있는 리더십들을 갖고 있게끔 우리가 사람들을 어떻게 양육을 해낼 수 있는가에 대한 문제인 것 같습니다. 비잉에 대한 문제가 훨씬 더 많은 것 같아요. 네, 끝나야 됩니까? 네. 저도 질문하고 싶은데 끝나야 되는구나. 네, 좋습니다. 우리 귀한 교수님 귀한 강의해 주시고 또 여러분들께서 토론으로 참여해 주셔서 감사합니다. 그럼 이렇게 일단 마치고 또 다음 순서를 진행하도록 하겠습니다.